ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు Mayachitra యూట్యూబ్ ఛానల్. అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈరోజు మన సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్. స్టిల్ ఇమేజెస్ క్యాప్చర్ చేయడం ఫోటోగ్రఫీ విషయం అయితే, మోషన్ క్యాప్చర్ చేయడం వీడియోగ్రఫీ. సో ఈ రోజుల్లో వీడియో తీయడం అనేది సర్వసాధారణం అయిపోయింది. ప్రతి ఒక్కరూ తీయగలుగుతున్నారు. కారణం, సో చేతిలో సెల్ ఫోన్ ఉండేసరికి ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతి విషయాన్ని క్యాప్చర్ చేయగలుగుతున్నారు అన్నమాట. సో మన చేతిలోనే వీడియో కెమెరా ఉండడం టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్కి ఉదాహరణ. సెల్ ఫోన్ ద్వారా తీసే వీడియోలో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మేజర్లీ షేకీ వీడియో ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం హ్యాండ్ హెల్డ్ ఎప్పుడైతే చేతిలో పట్టుకొని వీడియో షూట్ చేస్తామో ఆబ్వియస్లీ చేతికి ఉన్న షేక్ కానీ మనం నడుస్తున్నప్పుడు వచ్చే షేక్ ఆబ్వియస్లీ ఆ వీడియోలో పడుతుందన్నమాట. సో దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే అంటే ఎంత వీలైనంత స్టడీగా ఉంచుకోగలిగితే అంత బెటర్ క్యాప్చర్ చేస్తున్నప్పుడు. కానీ మనం నడుస్తూ వీడియో తీయాలన్నా, సబ్జెక్ట్ని ట్రాక్ చేసుకుంటూ వీడియో తీయాలన్నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ టు మూవ్. ఏంటంటే ఏదో నడుస్తూ పరిగెడుతూ తీయాల్సి వస్తుంది. సో అలాంటి సందర్భాల్లో మనకి ఉపయోగపడే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే స్టెబిలైజర్. సో మొబైల్ వీడియోగ్రఫీకి సంబంధించి ఈ రోజుల్లో ఉండే టెక్నాలజీ తోటి వచ్చిన స్టెబిలైజరే గింబల్. చాలా కంపెనీలు గింబల్ స్టెబిలైజర్స్ తయారు చేస్తున్నాయి. అవన్నీ మార్కెట్లో ఉన్నాయి. ఈరోజు మనం చూడబోతున్న గింబల్ స్టెబిలైజర్ Zhiyun 4 ఆర్డర్ చేశాను. ఐఎమ్ జస్ట్ వెయిటింగ్. సో గింబల్ చేతికి వచ్చేసింది. ఆల్ రైట్, మరి లేట్ చేయకుండా దీన్ని ఓపెన్ చేసి అసలు ఎలా ఉందో చూద్దామా? ఆల్ రైట్, do this. This is good. Perfect. All right. చూసారా? Do this. All right. Right. Wow. ఇదేంటో చూద్దాం. సో దీంతో పాటు మనకు ఒక చిన్న ఎన్వలప్లో Zhiyun Smooth 4 క్విక్ స్టార్ట్ గైడ్ ఉంది. అండ్ సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్స్. సో దీని గురించి తర్వాత చూద్దాం. లెట్స్ ఓపెన్ దిస్. సో రెడీనా? వావ్, ఫైనలీ ఇదిగో గింబల్. అండ్ ఈ బాక్స్ చూసారంటే గింబల్, ఇంకా ఐ థింక్ పవర్ కేబుల్, ఛార్జింగ్ కేబుల్ ఉంది. దాంతోపాటు ఒక స్మాల్ ట్రైపాడ్ కూడా ఇచ్చాడు. ఈ బాక్స్లో మొత్తం 3 ఉన్నాయి. ఒకటి మెయిన్గా గింబల్, చిన్న ట్రైపాడ్, స్టాండ్ అండ్ పవర్ కేబుల్, యూఎస్బి అండ్ USB-C ఇచ్చాడనమాట. వెరీ గుడ్. ఆల్రెడీ బ్యాటరీ కూడా ఉన్నట్టుంది.
గింబల్ ఉంది, ఫోన్ ఉంది. సో మనం వీడియో క్యాప్చర్ చేసి అసలు వితౌట్ గింబల్, విత్ గింబల్ వీడియోలో ఎలాంటి డిఫరెన్స్ ఉందో చూడడానికి రెడీనా? మనం వీడియో క్యాప్చర్ చేసే ముందు, టెస్ట్ వీడియో తీసే ముందు ఇందులో చెప్పిన యాప్ డౌన్లోడ్ చేసి ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఆ తర్వాతే మనం వీడియో క్యాప్చర్ చేయగలుగుతాం. సో ఆల్ రైట్, సో అదండి ఇవాళ వీడియో అన్బాక్సింగ్ Zhiyun 4 స్మూత్ గింబల్. అండ్ సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం టెస్ట్ వీడియో షూట్ చేద్దాం. సో వితౌట్ గింబల్, విత్ గింబల్, అండ్ వీ విల్ సీ ద డిఫరెన్స్. ఆల్ రైట్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. అలాగే డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్, మాయాచిత్ర యూట్యూబ్ ఛానల్. ఆల్ రైట్, సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.